பண்ணி நம்மளால வாங்கிக்க முடியும். ஸோ நம்மளோட அந்த இதை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் நம்ம கொடுத்துருவோம். அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பாட்டில்ஸை வந்து நம்மளுக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு அந்த பிரிண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனல் ப்ராடக்டாக கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம பீப்புள்ஸுக்கு வந்து நம்ம செல் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம இது மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இல்லாட்டி பிரிண்டிங் யூனிட்டாக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம பெரிய சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் கொண்டு வரும்போது தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஜாப் கொடுக்க முடியும். இது வந்து பெரிய இதுவாக கார்பரேட்டிவ் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இது மூலியமா நம்ம பீப்புள்ஸுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். முக்கியமாக நம்ம இதை வந்து எதுக்காக கிரியேட் பண்றோம்னா நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் பீப்புள்ஸுக்கு வந்து நம்ம சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பண்றதுக்காகவும் இதை கிரியேட் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப். ஸோ இது வந்து என்ன இருக்குன்னா நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து கார்பரேட் கம்பெனிஸ்லேருந்து நம்ம டைப் பண்ணும்போது அவங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கூட டைப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து பப்ளிக் ரீச் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வாட்டரை செல் பண்ணுறதுனால லோ காஸ்ட்ல செல் பண்ணுறதுனால பப்ளிக் கூடயும் நம்ம வந்து சர்வீஸ் பேஸ்டாக கான்டாக்டில் வந்து இருக்க முடியும். தென் வாட்டர் ஷேரிங் ஆப்ஸ் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து எதுக்குன்னா இப்போ ஃபாதர்வே பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து நம்ம கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளோட வாட்டர் பாட்டில்ஸ் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை வந்து வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து போத் நம்ம கிட்ட டைப் பண்ற கம்பெனிஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிளஸ் பீப்புள்ஸ் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபெஸ்டிவல்ஸ். அது வந்து என்னன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை ரீச் பண்றதுக்கு பப்ளிக் ஈவெண்ட்ஸ் இல்லாட்டி மேரேஜ் ஈவெண்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம இதை வந்து பப்ளிக்ட நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். அதனால அது வந்து பாப்புலாரிட்டி ஆகும், அவங்களும் இதை பத்தி தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ அவேர்னஸ் வரும். பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக இது எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா என்வரான்மெண்ட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணா பொல்யூஷன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், நம்ம என்வரான்மெண்ட் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கும் அவேர்னஸ் வந்து இது வந்து வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ தென் வாட்டர் ஏடிஎம்ஸ். ஸோ ஃபர்தராக வாட்டர் ஏடிஎம்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஏர்போர்ட்ஸில் அதுக்கப்புறம் தியேட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக விற்கிற வாட்டர் பாட்டில் ரேட்டை விட ரொம்ப அதிகமாகவே விற்பாங்க. இப்போ அதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees அதுக்கு மேலேயும் கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்மளோட வாட்டர் ஏடிஎம்ஸ் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் வச்சோம் அப்படின்னா அவங்க இப்போ போகிற பேசஞ்சர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது பீப்புள்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்கள அதுலேருந்து ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியும். ஸோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Good afternoon, everyone. This is Preetika and Shami Pavitra from Rogini College of Engineering and Technology. Currently, we are doing our civil final year, and we are here to present our presentation on the topic of inverted sip-on.
Actually, this presentation will not deal the maximum amount of details about inverted zip-on. This is a presentation which will be dealing with solution towards the problem, which is the current problem which is faced in Mailadi, Kanyakumari currently now. Next. You can see these are all the journals we are referred to do this project. Especially Al-Hussein paper will help us more. Mostly the inverted zip-on details will taken from Al-Hussein paper. Next. Next. Okay. What's our motive is, I have already told you, it's a something which is related to a solution for a current time problem in Mailadi. There is a overhanging water bridge in Mailadi which is 100 plus years old. It is constructed during the Kamraj period, and the problems which the people are facing there is actually the width of the road is very low. We have measured it up to of 3 meters, and we are planned to extend it by 6 meters. And the seepage of water is happening there because as I have already mentioned, it is an older one, and overflow of water is also happening there during the overflow of water during the rainy seasons and all. Okay, what we are going to do is like we are going to replace it with inverted zip-on. Actually, it's not implemented in places. This is it is implemented up to the level of 3 meters. We have planned it to implement in 7 meters. As already Preetika already says that we are going to replace the water hanging bridge by inverted zip-on. Let me explain what is inverted zip-on. The structure of the inverted zip-on having one inlet chamber and the outlet chamber, and also it may have three different dia of zip-on pipes. The water will flow through inlet chamber and it may go out from outlet chamber. Next. As you can see, this is the realistic image which we have taken in the Mailadi region. This is the overhanging water bridge. This is the way by which the vehicles pass. This is the allocated area for the roadway, and from left to right the water passes. Next. You can see this is the real image. This is the river which is flow over the water hanging bridge. Next. Next. Actually, this is the video. Actually, this video will be dealing with how the traffic jam is happening there. We stood there around of 15 minutes. We have taken some, we measured some kind of which is that channels length, width and all. And we have observed the traffic jam for around 3 to 4 minutes continuously. The heavy moving vehicles is also moving there, and it's also facing some kind of problems like traffic congestion. And there are many vehicles are in the, as it is a busy area, traffic congestion is taking place continuously. You can see in the video. Okay, next. You can see this is the another reason why we are replacing this water hanging bridge to inverted zip-on. You can see there are many cracks are formed. So by the cracks, the waters are leaking throughout the day. Okay, next. Okay, till now we have seen why we are going to replace that overhanging water bridge. We are going to replace by inverted zip-on. The water flows from left to right, and we are going to demolish that structure for a current which is at 3 meter, and we are going to convert it into inverted zip-on, where we will be constructing one inlet chamber as well as one outlet chamber, and there will be different dia of zip-on pipes will be given. It will be under the roadway. D1, D2, D3 different dia of pipes will be given. The D1 pipe, which is that first dia pipe, will be used regularly, and D2 and D3 pipes will be used only during hazardous period, which is like overflow of water. If overflow of water is happening means the other 2 dia pipes will be used. Next. You can see this is the section of the inverted zip-on. That is the inlet chamber, and this is the outlet chamber. The zip-on pipes are going under the roadway. Next. Next. Okay, this is the 3D model we have created. We are going to replace it by this mean, which is that inlet chamber and outlet chamber. The pipes will be under the roadway. By means of this, what it can be result is we can widen the roadway. The leakage of water which is happening currently will be eliminated.
so the people can travel freely through that way. By widening the road, the traffic congestion as well as accidents is also taking place in that region. Waiting of ambulance is also observed by us. So traffic congestions can be reduced as well as accidents can be reduced. Next. Okay, what I'm going to conclude here is it's a responsibility of an engineer to find the solution for the current problem which is faced by our surrounding, which is our environment, right? So actually this problem is faced for more and more months. Our institution vehicles are also passing there, so we know what are the sufferings people are facing there in that place. So this is a idea. This is an innovative idea which can be implemented in that region. Like this, in China, they have implemented an inverted siphon, but it's up to 3 to 4 meters of height. We have planned it to replace it by 7 meters. Actually, for fresh water, they didn't implement inverted siphon in any region. We have planned it to transfer drinkable, potable water in that region. For conducting the drainage water in China, they have used this. Actually, we have that's the depth. Actually, they have planned it up to 3 meters of depth, which is it can be increased and it can be worked, but they are conducting only drainage water, so they have planned only up to 3 meters, and the length is so high than this. Actually, government is planning to replace that Mailadi overhanging water bridge. They are actually in the process of finding the solution towards it. And I don't think that it's 100 plus years old. In many areas, which is considered by Kamaraj, currently it is facing many problems. And many area peoples are not taking steps towards it. We went to that place, we took traffic survey, we took the dimensions which can be collected in that. Actually, she's from that region and I'm not in that. We have went to some of the local peoples through that, and we have discussed about the problems towards it. Actually, for taking the traffic survey, we have spent only up to 15 minutes. We have saw a lot of traffic congestion. As I have already mentioned, she is nearby there. We have asked her father as well as the nearby people. Almost from morning to evening we took her. Yeah, we have the traffic. No, ma'am. For consulting the people, we have taken 1 day, which is like they don't give a lot of informations. Actually, what we have obtained is that it should be replaced. That is the result we have obtained from maximum of the people. Yeah. 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 Now, currently, government is planning to replace it, ma'am, but not by means of inverted siphon. They are finding a solution for that.
afternoon to everyone gathering here. I am Priya Jayam. I am Pooja. We are from Kamaraj College of Engineering and Technology from the Department of Information Technology. So our topic is how will robots feed us in future? This is the abstract for our topic, and this paper presents the integrated AI system for to overcome the mechanical failure and navigation system which occurs in the microbots. So here we use the system fault detection and self-repairing and navigation which occurs in microbots. So this can help us for pollination tasks. So by improving their performance, and we can get the sustainability in agriculture. There are many robotic systems used in agriculture. Next. Ma'am, we have to explain our presence in our There are many. In the present era, the global food demand is occur. So, to overcome these issues, in future, so we have to agriculture for more sustainable. The power of microbots in agriculture pollination. Next slide, please. Next. Microbots in pollination. Next. With the help of little advancement in present robotics and artificial intelligence technology, we can get a great sustainability in future. And this advancement will promise us that robots will feed us in future. Next. Use of microbots in pollination. This bee is called as robees. This bee's structure similar to one natural bees. This bees can more sustainable in agriculture. Next, we will continue this topic. So these are the malfunction in microbots. So generally the microbots, for example, in agriculture, without pollination, agriculture is not possible. So if we are clear the pollination task, then we can get a sustainable in agriculture. So the malfunctions in microbots are mechanical failure, navigation issues, and weather insensitivity. And weather insensitivity can be overcome with the various weather rating sensors. So we are not dealing with that. Here we are going to deal only with the mechanical failure and navigation issues. If these issues can overcome, then agriculture will be sustainable in future. Then, so these are the hardware components we have used, that is micro robotic bees, which are equipped with various sensors and actuators, communication modules, and power supply. Then sensors. Here we have used the LIDAR, that is light detection and ranging sensor, and various cameras to collect the data from various environmental conditions, and actuators which are used for the movement of the microbots. Then communication modules. Without communication, nothing is possible. So here we have the microbots can share the efficient messages from the boards to the central system. Then power supply. If the process is an extended mission, then we need some power supply. So here we are using the energy harvesting systems for extended missions. Next. This is the software components. So in the fault detection algorithms, here it will identify the faults which are in the... Okay, ma'am. Then in self-repair systems which identify the faults, and in autonomous navigation system, we have using the SLAM, that is simultaneous navigation and localization mapping. And in communication protocols, we can make the communication as much as possible. And in using the simulation tools, we can make the test and validation. And also, as per KALAM'24's rule, we have used that the scientific innovation for sustainable future. So in agriculture, if this pollination task is very clearly done, then it will be sustainable in future. This is our paper created as per the norms of KALAM'24. Thank you.
JHP, Chief PhD. We are from Ramco Institute of Technology. My topic is about scientific innovation for sustainable future. Next. What do you think about the sustainable future? A sophisticated innovation will give a better future. And sustainable development is how we must live today. If we want to better tomorrow, we want to make many innovation. We want to make many innovation for them. Next. In this presentation, we will tell about various technology, various field innovation. How is it? Innovation in agriculture field. In this presentation, we present about geographic information system and farm automation system. Geographic information system means it involves hardware and software development to analyze the crop, how the crop growing, and its capacity of the soil. And our farmers are more intelligent than these AI systems, but they want some rest and they want some time to grow up. So we are using this system to reduce the farmers' work. Next, by using this AI system, precision farming, insect control, weed production, and vertical pest control can be controlled. Next, farm automation technology. Farm automation technology means nowadays the tractors are operated based upon the individual who operate this tractor to grow the field. But in this farm automation technology, automatically the tractor will plough the field. Next, laser screws. Laser screws means in our sites there are many screws to prevent the birds, but this laser screws we can replace that screw by using this laser screws. Next. Next, the innovation construction field using AI. AI means the stimulation of human intelligence. AI means stimulation of human intelligence by AI means the stimulation of human intelligence that processed by a machine, and this technology can change how we build, making construction faster and easier. Even the 3D printing has created concrete structures and brick walls.
metal beams, and even a glass windows, etc. Next. Next, innovation-based production technology. I think I would just like to tell about anaerobic process and pillow system. Anaerobic process means in this system, the humidity of the air can be contaminated in this system, and humidity can convert into the water vapor, and then this happens to even pure water. You may think this is safer for to drink. Yes, it is very safe because it will follow four-step filtration to breathing it. Next, fellow system. These fellow system can be processed in many more other countries. This fellow system, the sensors can be placed in plastic. It can detect how much plastic contained, and it allows don't want to put the plastic inside. It allows the security guard to record. Next. Innovation in medical field. In a medical field, IoT plays an important role. IoT stands for Internet of Things, and it means the things which are working based on internet. And this was firstly invented by Kelvin Ashton in 1999. The IoT streamlines hospital operations by optimizing asset tracking, ensuring medical equipment and availability and functionality. Next. Lastly, we have to see that innovation for disabled person. Innovation is not for a normal person, but also we have our India has developed innovation for disabled person. Profiting computer mouse. It means it helpful for the people who suffer upper limb amputees. This can help easily to track and move the mouse in all directions. It is very useful for the person who has disability. That's it. In conclusion, I want to share something. Innovation is best, but we want to think what innovation is best and we want to implement it. Any questions?
solar panel. Which type of solar panel can be fitted? Photoelectric solar panel in purpose of to introduce in the solar panel. The photoelectric cells are nothing but it can absorb solar energy and convert it to electrical energy. Such energy using solar panel is very helpful to environment and makes interaction beneficial. Like that, when we use solar panel, especially like more and more carbon because carbon are very less. I use we keep our drones extended for energy storage. Normally, a drone contains battery. There is no energy system in the battery. Our solar drone, we keep the energy storage system. In this storage system, there is a high efficient lithium-ion battery. Lithium-ion battery is nothing but it stores the solar energy. It stores solar energy. The solar energy absorbs the solar panel, and the solar panel converts the solar energy into electric energy. The electric energy stored in the lithium-ion battery. Because when our drone or atmosphere or in the sun or morning time, the drone can use the because it absorbs the solar energy directly from the sun. But in night time or bad weather, we use this energy storage system. It keeps working. It keeps working our solar drone in night time or bad weather. Autonomous navigation and control. In the report, three major implements. GPS verified navigation, obstacle avoidance technology, real-time path optimization. GPS navigation integrates rapid monitoring road, which keeps the monitoring that particular area. Obstacle avoidance technology integrated sensor. The sensor is radar sensor. Keep the light in front of the road, and the line frame is restricted by an object. It's intimated and the road safety of the safety done for the object. Real-time power application. The drone is need to real power application without land power. In the normal drone, land is operating the drone. New innovation of drone. We use a algorithm that uses our drone to take to land and it works automatically. Solar panel disease and the hybrid power management. The hybrid power management system is nothing but it absorbs renewable energy and it's converting it to electric energy. The renewable energy is nothing but wind energy, solar energy, and the water energy. When we use hybrid power system, it's integrated in our solar panel. It integrates in our drone. It's converts solar energy, converts renewable energy into usage electricity, and the solar panel is sacrifice electricity. When we use the solar panel in our drone, it's important on the solar drone size. When we integrate the solar panel, it's dependent upon the size of the drone. Next. Environmental benefit and sustainability. Carbon offset. Environmental benefit and sustainability. Carbon offset. By using solar power, our drone reduce carbon emission and environmental benefit and sustainability. Carbon offset. By using solar panel on our power drone, our reduce carbon emission and help offset environmental. By நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற சோலார் வந்து ட்ரோனில் வந்து லித்தியம் பாலிமர் அயான் பேட்டரி யூஸ் பண்ணுறோம். இதனால வந்து real-time path optimization. When we using the drone, can only operate the drone, but in the real-time path optimization, we integrate AI technology. When we fix the logic of knowledge, it's keep tracking and it's move on its path. Without that, it can't move away. It's not depend manage the drone. It not and it's related the real-time path optimization. We fix the solar in our drone and we make it to some AI technology and solar.
Warm Warm evening to everyone. My name is Kirti Kumar. I am a second year mechanical student from the National Engineering College, Koilpatti. I am here to present which sustainable fuel resource can able to future the future transportation industry. Next slide. Transportation. It is a main thing in the human life. We transport commercially and goods as logistics, and the service are transferred by a transportation industry. In the growing industry, we have a finite number of fuel resources. So we have to better rely on the sustainable energy to power the vehicle, like EVs, hydrogen, and etc. biofuel, etc. Why we need other fuel resource than diesel and petrol? It's a main topic. In the current gen of industries are exploring the various types of fuel resources to power their vehicle, because the petrol or diesel are the fossil fuels which have very limited amount in the earth, and which is able to pollute the environment easily. So we have to reduce the pollution and we have to improve the efficiency of the vehicle. So in that cases, we have to rely on the EVs, hydrogens, and ammonia powered engines. The EVs are truly go green. Let's discuss. It's a basic layout of the different types of vehicles: electrical, hydrogen, and amino powered. This is not a fancy name, but electrical, hydrogen, and amino powered engines are similar and same. The corporation industries are using the marketing things to attract the commercial peoples. EV is powered by motor. EV is powered by electrical motor, and hydrogen also powered by electrical motor. In these cases, both are similar, but the difference is when we use the different kinds of fuel to fuel the vehicle. That is a matter. When we compare to this side, hydrogen have a more power density, so which can able to power the vehicle easily, but it required large amount of volume. So that is a main problem of the hydrogen in these cases. But battery will compromise that. But amino is better and capable of producing more power in minimum volume of the fuel, and it can power the road and small boats. But amino is able to power the roadways, seaways, even in the aircraft. It is a basic layout of hydrogen cars and EV and amino. It is similar, just similar. If you see tanks and a fuel cell, when it's filled in the fuel tank, it is come to the fuel cell, which is like a reverse electrolysis process, which can turn the hydrogen and oxygen to the battery powered as electrical energy, which can drive the electrical motor. In EV, if we remove the tank and fuel cell, it is a EV. When we add a compressor, it is a amino powered engine. It is a basic layout for the all types of engines like electrical, hydrogen, and amino. It is a basic complexity when we use the sustainable energy. The production of the sustainable energy like amino and hydrogen is high. It required lot of energy, electrical energy, and we have to compromise the efficiency of when transporting. Main complex problem is storage. Hydrogen have higher power density but required large volume. It is a main problem in a hydrogen fuel cell. Next, efficiency of the engine is more important when it's come to a commercial purpose, because the efficiency will attract the audience. Next, the pollution. The vehicle which can generate green energy, which generate the green energy to power a vehicle, that is called the true CO2 less pollution vehicle. EV is not a true green vehicle. EV is a totally the polluted vehicle. And the safety. When we go to the sustainable fuel sources, we have to rely on the more safety purpose, because amino and hydrogen are more hazardous when we used by the humans. Next slide. This is a basic example of amino powered engine which can change the world by Toyota and GM Motors of the China company, which is currently developed and tested the prototype. It is successfully tested and it is passed the test. So
we will see this car in future upcoming years. It is the biggest innovation in amino powered engine because the fuel is the seaways is a more complex thing. We have to power more to run the propulsion. So the ship have 2-stroke diesel engine which can power the ship. When it's compared to the other modes of transport, it must be a 4-stroke, so it can be efficient. But in shipways, we use a 2-stroke engine. So in these cases, the man energy have a solution to implement the amino powered engine for the ship, which is tested and almost it's capable of 80% to run the ships. Next slide. It is my future outlook. When we use the EV, hydrogen and amino, we cannot survey in the future because EV is more polluted. So when we combine the two sources, EV plus hydrogen or EV plus amino, we can survey the future. The future is like this. The EVs are not the real future of the transportation industry. EV will down. In my conclusion, I will absolutely say the EV is not a future vehicle transportation because it's pollute when it's manufactured in scrap. When we manufacture the battery, it is lithium powered. When extracting lithium, we will pollute water, land, even in human source. When it's produced in the companies, it is compressed, and that phase of the pollution. When we use the battery vehicle, we have to dispose the batteries after 15 to 20 years. That is also the pollution which is dumped in the land waste. Yes. I surveyed not a lot of data. I have data. I have a data, but I cannot display much content. Huge. They came up to the next decade of each vehicle they produce in the continuous time, we will power 40% to power commercial vehicle. That is main problem. When we power the vehicle, the minimum battery packs in are 70 kilowatts. When it's come to packs, it's around 120 to 150 kilowatts. When we power the track 150 kilowatts, we cannot get the efficiency like diesel. So we have to produce more power to power the vehicle. When the road is not the we cannot consume. I'm Charan from PSR Engineering College, East Veerapandiyan, and we are about to introduce our product NLS, Night Lightning System. The ambient adaptive light headlight beams. Before entering into the concept, we should know the depth of the problem we took to resolve it. That is nearly 5,045 accidents are to place due to the that will directly grab to the oncoming vehicle drivers. And it will cause a temporary blindness for a few seconds, and it will lead a major and minor accident. So this is the problem statement, and we took this problem and we solved it by our product. So the objective of our problem is we have to create an adaptive headlight beams with n number of LED lights inside the single headlight. And every single LED is controlled by the analog controller. So, and with the help of proximity sensor, light ambient sensor, and the camera, the accuracy of the oncoming vehicles will be higher. With that, we will dim the headlight, light in a particular dimension. So, introduce your project NLS. First of all, I would like to
to increase my design of my headlight. In a single headlight, there are n number of small LED lights are which are fitted, and every light will be fitted and controlled individually by the light controller. The ambient sensor detects the light intensity of the oncoming vehicles, and the proximity sensor detects the position of the oncoming vehicles, and the camera detects the dimensity of the oncoming vehicles. With three inputs, it will detect the oncoming vehicles. And in a particular dimension, the light will both dim when the oncoming vehicle approaches. This is flow diagram. How our we go. So first of all, we have to set the ambient sensor and the proximity sensor in the car front of the vehicle. The ambient sensor detects the light intensity and the proximity sensor detects the position of the vehicle. While the camera detects the dimensity of the oncoming vehicle, smooth are given to the microcontroller. With the microcontroller, the array controller individually control the array models and which light goes in and which light goes light. That's what we want. Pros of solution. Pros of it means the advantage. Due to microcontroller and sensor, it reacts faster to the road change. In rainy days, the dashing effect was reduced. Safety and driving comfort was increased. It consumes low power, minimum power consumption. We use programming demo model. We use program with like uses the array controller individually with every part of the synthetic LED. So it going to develop a model reaction that we will reduce we have to avoid the glare of
to each and everyone. I welcome everyone to the award ceremony of our event. Our honored guests, esteemed participants, and cherished friends, we are delighted to have you with us again. Your return fills the space with renewed energy and excitement. Now, I would like to call upon Dr. S. Adimulam Sir, Head of the Department, Science and Humanities, to introduce the chief guest. Good evening to everyone. A long day, really. காலையிலேருந்து நாங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். நேற்று ஈவினிங்கில் இருந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பசங்களும் அப்படி தானடா எல்லாரும் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சார் காலையில் டீன் சார் சொன்ன மாதிரி we had only very short notice period. அதுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை செஞ்சு அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இதில் இருந்துட்டு எங்களுக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு தெர் ஆர் மெனி கிரிட்டேரியாஸ் அதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி இன்றைக்கி வந்து ஒரு வேலிடேட்டரி ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறதே எங்களுக்கு நம்ப முடியாத விஷயமா இருக்குது. ஸோ மிராக்கிள்ஸ் டூ ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இன்னைக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு we thank everyone and especially start with I welcome our Dean sir. ஃபஸ்ட்டு இதை இனிஷியேட் பண்ணும்போதே வந்து அவங்க ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணுங்கள், நல்லா பண்ணுங்கள் அண்ட் கெட் த அப்ரூவல் ப்ராப்பர்லி அண்ட் எதையும் வந்து டிசைடடாக தெளிவாக பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. With the words of the Dean and we have started the KALAM'24. காலையில் கூட சார் சொன்னாங்க கலாமான்னாங்க. இட் இஸ் கலாமின் கலம் அப்படிதான் நாங்கள் பேர் வச்சுருக்குறோம். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணோம், அதுக்கு எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணாங்க. ஸோ ஐ வெல்கம் அவர் டீன் சார். சார் ப்ளீஸ். தென் இதுக்கு வந்து இந்த ஈவெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காம்படிஷன் வந்தாச்சுன்னா ஜட்ஜஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் ஐ வெல்கம் த ஜட்ஜஸ். அதாவது நம்ம ஸ்டாஃபும் சரி, காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃபு, ஹெச்ஓடிஸ், அகிலா மேம், வினோலியா மேம் அண்ட் ஆல்சோ அதர் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் கொஞ்சம் எல்லாம் போயிட்டாங்க. அண்ட் ஆல்சோ எங்களோட பார்ட் அண்ட் பார்சல்னு சொல்லலாம், எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி, மது மேம், ராணி மேடம், எவ்ரி ஒன். எங்கேயுமே யாருமே வந்து இது பண்ண முடியாது, அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட். ஐ தேங்க் த ஜட்ஜஸ் அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் ஃபார் திஸ் ஈவெண்ட். அண்ட் ஆல்சோ வெளியே இருந்து வந்தவங்க, எஸ்பெஷலி எங்கள் பழைய டீன் ஆஃப் த 2 campuses, டாக்டர் டிவிஎஸ் பிள்ளை அண்ட் டீன் ஆஃப் ரீஜனல் கேம்பஸாக இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டில் அண்ட் டீன் ஆஃப் நாகர்கோவில் கேம்பஸ். ஐ எம் வெரி ஓகே ரீஜனல் டைரக்டராக இருந்தாங்க. அண்டு நாங்கள் வந்து வெரி க்ளோஸ் அசோசியேட், அது நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஸோ தட் அதுக்காக சொல்லலை, எ மேன் ஆஃப் பெர்ஃபெக்ஷன் சொல்லலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அவ்வளோ ரொம்ப சின்சியரான பர்சன். இன்றைக்கி கூட ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்போக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்க்ரூப்லெஸ்ஸாக அதை பண்ணி, அதாவது ரியலி 60 ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் 6 மெம்பர்ஸ் மட்டும் வரல, 54 ரிஜிஸ்டர்ட். இந்த 54 ரிஜிஸ்டர்ட் ஆன் டுடே, தட் இஸ் ப்ரெசன்ட். ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் கன்சால்டேட் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட் வருதுங்கிறதே பெரிய டஃப். அதுக்கு சாரு, தென் லெனின் சார் ஃப்ரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் சயின்ஸ் சென்டர், அவர் எஜுகேஷன் ஆஃபீஸர், அண்ட் ஆல்சோ எங்களோட ஃபிசிக்ஸ் கலீக் டாக்டர் சாமிநாதன் ஃப்ரம் தூத்துக்குடி. ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து சொல்கிறதுக்கு வார்த்தை இல்லை. கண்டினியூஸாக ஒரு 3 or 4 hours உட்காந்து ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டாக போய் பார்த்து அதை டிசைட் பண்ணி, அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி அதில் எங்களுக்கு எந்த ஒரு டையும் வரல. ஸோ தட் நாங்கள் அதை ஈஸியாக டிசைட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அண்ட் ஆல்சோ பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு ஒரு டை பிரேக்கர் ரவுண்டு இப்போ வச்சுருந்தோம். அண்ட் ஃபார் யூ ஆல் ஐ எம் டெல்லிங், உங்களோட எல்லா ப்ரெசன்டேஷன், வெதர் இட் இஸ் அ ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆர் யுவர் இது எல்லாமே நல்லா தான் இருந்தது. அந்த டை பிரேக்கரை நாங்கள் வந்து பிரேக் பண்ணுறதே எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அந்த டையை பிரேக் பண்ணுறதே கஷ்டமாக இருந்தது. அந்த அளவுக்கு காம்படிட்டிவாக பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ ஐ வெல்கம் யூ ஆல், தட் இஸ் த இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் ஈவெண்ட். அண்ட் த லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமோட ஹீரோன்னு சொல்லலாம், நம்மளோட டிஸ்ட்ரிக்ட் சயின்ஸ் சென்டரோட ஹெட்டு குமார் சார். அண்ட்
எப்போ போய் கேட்டாலும் இம்மிடியேட்டாக எங்களுக்கு ஸ்லாட் கொடுப்பாங்க. And the person very well known throughout Tamil Nadu for developing very good contacts with the nearby colleges and making lot of popularization of science event, because the main purpose of science center is to popularize the science and reach the people to get the science. So in the program oda motive ada. So as far as today program is concerned, it is an extension of the science day, because the national science day, it falls on February 28. So every year we have to celebrate the event, just like how we are celebrating our Diwali and Pongal, and we have to celebrate the National Science Day. So that is the purpose of making the National Science Day. That is the invention day of Dr. Sir C.V. Raman effect, that you know very well. So that in the National Science Day, the theme is the popularization of science. And fortunately, that is also the theme of our program hero, Kumar sir. எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் நிறைய காலேஜஸ்க்கு போவார். எக்ஸ்டென்சிவாக நானும் அவரும் சேர்ந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் போய் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறோம், நேஷ்னல் லெவல் ப்ரோக்ராம். அங்கே போயிட்டு அவர் கெஸ்ட்டாக வந்திருந்தாங்க. அப்போ தான் எனக்கு வெரி ஃபஸ்ட்டு அவரோட அறிமுகம். அண்ட் எ பர்சன் நோன் ஃபார் டெடிக்கேட்டட் ஒர்க். உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல, இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஃப்ளட்டில் த என்டையர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சயின்ஸ் சென்டர் வந்து ஃப்ளட்டில் ஃபுல்லாக மூழ்கிடுச்சு. அண்ட் தே லாஸ்ட் மெனி திங் இன்க்ளூடிங் பிசிஸ், பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் போயிடுச்சு. இட்ஸ் அ வெரி குயிக் கம் பேக். சீக்கிரமாக வந்து இப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் சயின்ஸ் சென்டரை திறந்துருக்காங்க. அதுக்கு ஃபுல் கிரெடிட் வந்து சாருக்கு தான் சேரும். அண்ட் ஆல்சோ அவரோட டீம் மெம்பர் லெனின் சாரும் அப்படி தான். ஷோல்டர் டு ஷோல்டர் தே ஒர்க் வெரி ஹார்ட். அண்ட் ஐ வெல்கம் யூ சார் ஃபார் திஸ் ஈவெண்ட். ஸோ வித் திஸ் வேர்ட் ஐ இன்வைட் அவர் கெஸ்ட் டு டெலிவர் a note to our students, please. With great enthusiasm, we cordially invite Shri S. Muthukumar Sir, District Science Officer, District Science Center, Tirunelveli, to deliver the valedictory address. A very good afternoon, and thanks for the invitation and warm welcome. நான் எப்போவுமே சொல்கிறது வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அவர் சயின்ஸ் சென்டர் மாதிரி, பிகாஸ் ஆல் த கலீக்ஸ் ஆர் அவர் more than colleagues, they are our personal friends. So thanks once again, and a hearty congratulations to you all, because the moment you come out and speak yourself out, you are a great winners. Okay, so whatever the field it is, நீங்கள் வந்து பாலிடிக்ஸாக இருக்கலாம், சினிமாவாக இருக்கலாம், மியூசிக்காக இருக்கலாம், ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சராக இருக்கலாம், கிரேட் சயின்டிஸ்டாக இருக்கலாம், உங்களுடைய பொட்டென்ஷியல் என்னங்கிறத நீங்கள் வெளியே சொல்கிறதுக்கே நீங்கள் தயங்குனீங்க அப்படின்னா you are not winners. You should be ready to face the world and ready to face the criticism. That is more important. See, an attempt may be a failure, but there should not be a failure of an attempt. That shows you have failed in the beginning itself. And that too, you are all tomorrow's world. The entire world is looking at you, expecting so many things from you. Okay? ஒரு தெரியாத ஒருத்தர் வந்து சரியாக படிக்காத யாரோ ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாதுன்னு சொல்லலாம், அல்லது தப்பு பண்ணலாம். ஆனால் ஒரு இன்ஜினியர் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னால் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஸோ மச். ஒரு இன்ஜினியர்னால் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். நம்ம வந்து இசிஇ படித்தா கூட நம்ம செல்லையே நம்ம ரிப்பேர் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் இருக்கலாம், அது ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கலாம். பட் வி எக்ஸ்பெக்ட் மோர். அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. அப்போது அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் உங்கள்கிட்ட இருக்கும்போது, ஏன்னா see over a period of time, ஒரு 20 years 30 years டைமில், ஒரு 3 decadesல சிலபஸ் மே நாட் ஹவ் சேஞ்ச்டு மச். கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம். பட் த டெக்னாலஜி ஹஸ் சேஞ்ச்டு லாட். ஒரு 20 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்த டெக்னாலஜியும் இப்போ இருக்க டெக்னாலஜியும் இட் ஹஸ் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச். பட் ஸ்டில் வி எக்ஸ்பெக்ட் யூ டு பி அப்ரெஸ்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் ரெடி டு ஃபேஸ் த சேலஞ்சஸ். அதுதான் இந்த கண்ட்ரி உங்கள்கிட்டேருந்து எதிர்பார்க்குறது, இந்த வேர்ல்டு உங்கள்கிட்டேருந்து எதிர்பார்க்குறது. ஒரு காமெடி சீனில் வந்து வடிவேல் வந்து ஒரு இந்த கொசு பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருப்பார், பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ணலாம், போயிட்டு பிடிச்சி அந்த உரலில் போட்டு மூட்டைப்பூச்சி, சாரி கொசு இல்லை மூட்டைப்பூச்சி, அது இடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவார். உரல் வந்து அதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து வெத்தலைப்பாக்கு இடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், பனங்கிழங்கு இடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், மருந்து இடிக்கிறதுக்கும் சித்தா மருந்து இடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் இல்லைன்னா அடிக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, see, I believe in dignity of labors. எப்படி எந்த தொழிலுமே வந்து குறை கிடையாது. அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணாத வர, நம்ம வாங்குகிற சம்பளத்துக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணுற வர எந்த தொழிலுமே வந்து இழிவான தொழில் இல்லை.
எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பொட்டென்ஷியலை வளர்க்குறதுக்காக இந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய ஒர்க் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே அளவுக்கு உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன் கொஷின் பேப்பருக்கு காவல் காக்கிற ஒரு செக்யூரிட்டியும் இம்பார்ட்டண்ட். எந்த அளவுக்கு ஒரு உங்களுக்கு வந்த பின்னால் அந்த ஒரு படத்தில் சொன்ன மாதிரி வியாதி வந்த பின்னால் உங்களை பாதுகாக்கிற டாக்டர் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே அளவுக்கு வியாதி வர முன்னால் அதை க்ளீனாக வச்சிருக்கிற ஒரு கிளீனிங் ஸ்டாஃப் அவரோட ஒர்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபரை பற்றி நான் குறை சொல்ல. ஆனால் நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் இஷ்டப்பட்டு வந்தீங்களோ அல்லது வீட்டில் இருந்து உங்களை கஷ்டப்பட்டு இந்த தொழிலுக்கு அனுப்புனாங்களோ நீங்கள் யூ டேக்கன் தட் ப்ரொஃபஷன். இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்த பிறகு வாட் எவர் இஸ் அ ஃபீல்டு, சிவிலோ எலக்ட்ரானிக்ஸோ மெக்கானிக்கலோ ஆட்டோமொபைலோ மெக்கட்ரானிக்ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ், ஆஃப்டர் இதை எடுத்த பிறகு நான் வந்து ஒரு ரயில்வே கவுண்டரில் கிளர்க்காக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது, அல்லது ஒரு குரூப் 4 பாஸ் பண்ணி எனக்கு சம்பளம் வந்தால் போதும்னு நீங்கள் நினைக்கிறது அந்த உரலை மூட்டை பூச்சை போட்டு இடிக்கிறது தான். ஓகே, டோன்ட் மிஸ்டேக் மீ. எல்லா ப்ரொஃபஷனும் நல்ல ப்ரொஃபஷன், நான் எதையுமே குறை சொல்லலை. ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இங்கே வந்து இவங்க இவ்வளோ ஒரு எனி காலேஜ் அல்லது எனி இன்ஸ்டிடியூஷன் அதை கட்டி காக்கிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டங்கிறது அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ உங்களெல்லாம் கட்டி காக்கிறது ஒரு மணி நேரம் உங்களை உட்கார வைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது அவங்க ப்ரொஃபஸருக்கு தான் தெரியும். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வீட்டிலேருந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு நீங்கள் இங்கே 5 வருஷம் வந்து இந்த யூ ஆர் வேஸ்டிங் தட் மேன் பவர், யூ ஆர் வேஸ்டிங் தட் பொட்டென்ஷியல். இந்த 4 வருஷத்துக்கு 2 வருஷம் நீங்கள் கோச்சிங் சென்டர் போனீங்கன்னா நீங்கள் அழகாக குரூப் 4 பாஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்கலாம். நீங்கள் இங்கே வேஸ்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டாம். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வேறு யாருக்காவது கிடச்சிருக்கும். ரைட்? ஸோ அந்த நம்ம வந்து எவ்வளோ டெக்னாலஜி நம்மகிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறது அல்லது எவ்வளோ பெரிய காஸ்ட்லி எக்யூப்மெண்ட் நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை. ஹவு வி ஆர் யூட்டிலைசிங் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஒரு கம்பேரிசன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்மலாம் வச்சுருக்கிறது என்ன பண்ணோம்னா ஒரு 350cc பைக், அடித்த உடனே ரேஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு பைக்கு, டிஸ்க் பிரேக் எடுத்த உடனே அது பாட்டில் 0 to 60 kilometers வந்து விதின் 10 seconds போகும். அந்த பைக்கை வச்சுட்டு நம்ம எவ்வளோ சாதிக்கிறோம். ஒரு ரோட்டில் ஒரு வியாபாரம் பண்ணுறவர் ஒரு 100cc பைக் வச்சுருக்கவர் வெறும் ஒரு லோடு மட்டும்தான் எடுக்கும், அது வந்து 50 கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகாது. ஆனால் அந்த ஒரு வண்டியை வச்சுக்கிட்டு அவர் எவ்வளோ தூரம் யூஸ் பண்ணுறாரு அதை வச்சுட்டு அவர் சேல் பண்ணுவார். ஒரு நாள் டேர்ன் ஓவர் வந்து அவருக்கு 10,000 20,000 rupees இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு செல் வச்சுருக்கோம், இதில் வந்து நம்ம போகிறது வந்து ஓகே 2GB பத்தாது, 4GB பத்தாது, 8GB பத்தாது, 16GB ஓகே, 2MP கேமரா, இதெல்லாம் யார் கேட்பா? 50 இருக்குதா, பின்னாடி எனக்கு கேமரா இருக்கோ இல்லையோ, முன்னாடி செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு 64MP கேமரா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம். ரைட்? ஆனால் 1970s இருந்து நம்ம ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம். வாயேஜர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ப்ராசஸர் ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 625 அந்த கேமராவுடைய நம்ம இப்போ சொல்கிறது மெகா பிக்சல் சொல்கிறோம். மெகா பிக்சல் மீன்ஸ் 10⁶ மெகா பிக்சல். ஆனால் அந்த கேமராவோட ரெசல்யூஷன் வெறும் 625 பிக்சல். வாயேஜர் சேட்டலைட் நம்ம அனுப்புகிறோம்ல ஃபஸ்ட்டு, அதுதான் இப்போது சோலார் சிஸ்டத்தை விட்டு வெளியே போன ஹியூமன் மேடு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா வாயேஜர் 1 and 2. அதில் நம்ம ஒரு 40 years முன்னாடி அனுப்பின அந்த சேட்டலைட்டில் இருந்த கேமரா வெறும் 625 பிக்சல். அந்த 625 பிக்சல் வச்சுட்டு இட் ஓப்பன்ட் அவர் விண்டோஸ், இட் ஓப்பன்ட் அவர் ஐஸ் டு த ஹொரைசன். என் பிளானட்ஸ் எப்படி இருந்தது, வெதர் இட் இஸ் மார்ஸ் ஆர் ஜூபிட்டர் ஆர் சாட்டர்ன், நம்ம இது வரைக்கும் தெரியாத, நம்ம அங்கே போல பூமியில் உட்கார்ந்துட்டு அதை பார்த்துட்டு இருந்தோம். அந்த கேமரா எடுத்துட்டு அது ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்பிச்சுல, அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 640 KB தான் அதோட ப்ராசஸர் ஸ்பீடு. பட் இட் சேஞ்ச் அவர் வேர்ல்டு என்டையர்லி. நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம், த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், இட் சேஞ்ச்ட் எ லாட். ஸோ வாட் கவுண்ட்ஸ் இஸ் நாட் த டெக்னாலஜி வாட் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். It depends on what is your attitude, how you are going to utilize it. That is the most important. So look at the opportunity. நமக்கு வந்து invention may be a very very big thing. நீ வந்து something we have to make a paradigm shift, new invention வரணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. ஏற்கனவே இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கு you may find a new solution, new application. ஸோ என்ன அப்ளிகேஷன் நம்ம கொண்டு வரோம் இருக்கிற டெக்னாலஜியை வச்சுட்டு ஒரு ஒன் ஸ்டெப் அட் ஏ டைம். என்னால் இந்த ஒரு லோக்கல் இஷ்யூக்கு என்னால் ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? தட் வில்
bring you laurels, that will bring you recognition. எத்தனை பேர் வந்து ரீசெண்டாக நியோ ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டீங்க? நியோ ஸ்டாண்ட். See, keep your eyes and mind open. புதுசாக என்ன வருது அப்படிங்கிறத ஆல்வேஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ தான் யூ கேன் கம் அப் வித் சம்திங் நியூ, சம்திங் எல்ஸ். நியோ ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது ஐஐடி மெட்ராஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஒரு வீல் சேர். வீல் சேர் ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எல்லாருமே வச்சுட்டு இருக்கோம். வாட் இஸ் நியூ இன் தட்? நார்மலாக வீல் சேரில் இருக்கிறவங்க யாராவது தள்ளிட்டு போவாங்க. நெக்ஸ்ட் மோட்டரைஸ்ட். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒன்லி நான் அந்த ஜாய்ஸ்டிக் பட்டன் வச்சது, அதுவும் ரொம்ப நாளாக இருக்குது. இப்போ இவங்க என்ன நியூ கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா, the person who is assigned to wheelchair, he can only sit or he can only sleep, lie down பண்ண முடியும். இந்த வீல் சேர்னால they can stand, அவங்க உட்காரவும் முடியும். it can come to a vertical position. ஸோ அதில் இப்போ ஐ திங்க் எஸ்டர்டேஸ் நியூஸ் பேப்பர், எஸ்டர்டே ஆர் டே ஃபார் எஸ்டர்டே நியூஸ் வந்தது, எஸ்டர்டே நியூஸ் பேப்பரில் வந்தது நியூ ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஒரு ஒர்க்குக்கு they have got 3 patents. ஏன்னா இது வரைக்கும் இல்லை, அதில் அவ்வளோ மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அதில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ a person can stand. அதில் ஒன் ஆஃப் த பெனிஃபிஷியரி அவன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, one person is a sports person, another person is ஹவுஸ் ஒய்ஃப், some worker, some lady. அவன் என்னதுலன்னா, எனக்கு ரொம்ப நாளாக உறுத்திட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் என்ன, 2 பேருமே சொன்ன டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ். ஒன்று வந்து ஐ எம் அ கோச், நான் வந்து அவங்க மற்றவங்களெலாம் ட்ரெயின் பண்ணணும். ஐ கேன் நெவர் லுக் அட் தம் இன் த ஐஸ். ஏன்னா நான் கீழே உட்காந்துருப்பேன், நான் அவங்களை இப்படி தான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். This is the first time I can stand and look at their eye level. So that gives me more confidence and that gives more trust for them to trust me. Another person, இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா, எப்பெல்லாம் நேஷனல் ஆந்தம் ப்ளே பண்ணுறாங்களோ அப்போல்லாம் என்னால் எந்திரிச்சு நிற்க முடியலையே நான் வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தேன். இப்போ அந்த நேஷனல் ஆந்தம் கேட்கும்போது என்னால் எந்திரிச்சு நிற்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் கவுண்ட்ஸ். ஸோ எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போகிறாங்க, எங்கள் வீட்டில் ஒருத்தர் இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படிங்கிறத கம்பல் பண்ணி அனுப்புறது இல்லை. பிகாஸ் தட் இஸ் ஒன்லி த பிகினிங். நீங்கள் இன்ஜினியரிங் கையில் டிகிரி வாங்குறீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் யுவர் அச்சீவ்மெண்ட், தட் இஸ் நாட் யுவர் கோல், தட் இஸ் ஒன்லி த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு ஸ்டார்ட் யுவர் லாங் ஜேர்னி. உங்கள் ஜேர்னி அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது, அங்கே முடியலை. ஸோ கீப் தேட் இன் மைண்ட். ஸோ த வேர்ல்ட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் யூ. ஆனால் அது இருந்தால் தான் யூ கேன் ஃபேஸ் த வேர்ல்டு நெக்ஸ்ட். இல்லைன்னா எல்லாரும் வந்து இன்ஜினியரிங் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து லட்சக்கணக்கான பேர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு வர்றாங்க. அப்போ நிறைய உடனே என்ன சார் நான் பண்ணுறது, எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சரியில்லை, பாலிசி சரியில்லை, எங்கள் சிலபஸ் சரியில்லை. நோ, எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நீங்கள் ஹோப்லெஸ்ன்னு சொல்கிறீங்களோ அந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேயும் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் வந்து நிறைய சம்பளம் வாங்குற ஆட்கள் இருக்க தான் செய்கிறாங்க. யூ நேம் எனி supreme college, any college whichever you name as the most optimum potential, அங்கேயும் வேலை இல்லாமல் திருவள்ளுவருக்கும் இருக்க தான் செய்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் நாட் only an institution or only a professor or only a department or only a section. It is what your attitude is, not aptitude. Aptitude, not everybody may not be equal, but attitude, anybody can have an attitude. I can. இந்த நேம் கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க, கலாம் அல்லது கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கலாமுடைய வேர்ட்ஸ் அதுதான், ஹேவ் அ ட்ரீம். அந்த கனவு வந்து உன்னை தூங்க வச்சுருந்தா அதுக்கு பேர் கனவு கிடையாது. நீ அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் உன்னை தூங்க விடாமல் எது வச்சுருக்குதோ அதுதான் உன்னுடைய நல்ல கனவு. ஸோ பார்த்துட்டே இருங்க. பியாண்ட் யுவர் ஸ்கோப் ஆஃப் தி சிலபஸ். ஆல்வேஸ் ஹேவ் சம் டேலண்ட். ஒரு பேரை சொன்னால் இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் இஸ் குட் இன் தேட் அப்படின்னு சொன்னால் அது நீங்களாக தான் இருக்கணும். அந்த லட்சியத்தில் ஒரு ஆள் அப்படின்னா அது நீங்களாக இருக்கணும். லட்சியத்தோட ஒரு ஆளாக இருக்காதீங்க, லட்சியத்தோடு இருங்க. லட்சியத்தில் ஒரு ஆளாக இருங்க. டெஃபினெட்லி யூ கேன் டூ. தேங்க்யூ. ஏன்னா ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் எல்லாம் கிளம்புறதுல மூணில் இருப்பீங்க. ஸோ எங்களை எங்கெல்லாம் விட்டீங்கன்னா நாங்கள் மணிக்கணக்காக பேசிகிட்டு இருப்போம். ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு செக் யுவர் பேலன்ஸ். தேங்க்ஸ் யூ. ஹேவ் அ கிரேட் டே. Thank you, sir, for your valuable words. It's time to honor Professor T.V.S. Pillai. So I would like to call upon Dr. S. Adimulam, Head of Department of Science and Humanities, to give the memento. Now I would like to call upon Dean sir to greet our guest with shawl
and Dr. J. Jutes, Program Coordinator, Science Club, to give away the memento. Finally, the much awaited moment has come. The prize distribution for various events like Project Expo, paper presentation, and Ayuvarai Pagidal is gonna start. Let's get ready to cheer and celebrate the moment of victory. So there are 3 events. Let me start with the paper presentation in Tamil. ஆய்வுரை பகிர்தல். The title was சங்க தமிழரின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம். There is a winner and a runner. Let me start with the runner. And regarding the comments and remarks of the judge is that there is a large gap. There is a sweep by the 2 winners and runners. So let me call Priya Selvi, National Engineering College, Kovilpatti, receives the second prize. And the first prize is first prize for ஆய்வுரை பகிர்தல் goes to Ramalakshmi S, Anna University Regional Campus, Tirunelveli. அடுத்தல பேப்பர் பிரசன்டேஷன். இல்ல இது வந்து 6 வந்து 2000 அங்க 2000 ஆன 1000 Now for paper presentation in English. இந்த காம்படிஷன் வந்து very tough. கிட்டத்தட்ட 123 nominations and as you know that it was evaluated in 2 rounds. அதுலயும் டை பிரேக் ஆயிருச்சு. ஒரு 6 மெம்பர்ஸ்க்கான டை பிரேக். அதுல Kirti Kumar M, National Engineering College, receives the second prize for paper presentation in English under the title Sustainable Fuel Resources. Now the first prize for paper presentation in English is R. Krishna Priyan and K. Amudan from PSR Engineering College for the title Self-Charging Drone. For both paper presentations, the cash prize is 2000 for the first prize winner and the second prize 1000. Now the project expedition results. Let me start with the second prize. Kirti Kumar M. இல்ல சரிதாம்மா.
Okay. M and Arishwaran C from Kamaraj College of Engineering and Technology. The project title is Enhanced Automated Thread Breakage Detection Using Machining. The cash price is 3,000 rupees. First prize for the Project Expo goes to A. Bala Vignesh and M. Paul Pondi from Ayyanadar Janaki Ammal College for the IoT of Things. So they are receiving a cash prize of 6,000. Thank you, dignitaries. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கையில் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு செக்கு. இந்த செக்கை கொண்டு போய் நீங்கள் பேங்க்கில் கொடுத்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால் ப்ளீஸ் வெயிட். தோஸ் ஹூ ஹவ் ரிசீவ்டு கேஷ் ஷீல்ட்ஸ் நீங்கள் திருப்பி ரீட்டைன் ஆகுங்க. த அமௌண்ட் வில் பி மேட் இன் ஆன்லைன் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ அதுக்கு உங்களுடைய பேங்க் டீட்டெயில் அண்ட் அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் நீடட். ஸோ ஆஃப்டர் த ஈவெண்ட், after the event, you have to give your details. Thank you. So participation certificate for Project Expo will be given in 3 booths after this function. And not expressing it is like Head Department of Science and Humanities to deliver the vote of thanks. ஸோ எந்த ப்ரோக்ராமும் அந்த ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் எல்லாம் முடியக்கூடாது. நன்றி மறப்பது நன்றல்லது, நன்றல்லாதது அன்றை மறப்பது நன்று. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நிறைய உங்களுக்கு ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கலாம், இங்கே ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் கூட இருந்திருக்கலாம். அண்ட் ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் டு டேக் த மெமரிஸ் அண்ட் வேல்யூபிள் திங்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர். ஏதாவது சின்ன சின்ன ஹின்ச்சஸ் இருந்தாலும் எங்களை கைண்ட்லி பேர் வித் அஸ். அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் தட் இஸ், நீங்கள் வந்து ஃப்யூச்சரில் இதே மாதிரி நிறைய காலேஜஸில் போய் ஈவெண்ட்ஸ் இதில் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் இதை கொடுத்துருக்குறோம். இஃப் யூ ஹாவ் எனி ஃபீட்பேக் as our dean said, and you can give feedback from any student or the prize winners, யாருனாலும் சரி, you can come and give your feedback. Any one of you please. என்னடா ஒருத்தருமே இல்லையா? anyone? No, she is coming for some other. இல்ல அவ ஆர்கனைசர், அவ ஏதோ சம்திங் ஷீ இஸ் மேக்கிங். யா ப்ளீஸ் கம். என் பேர் கீர்த்திகுமார், செகண்ட் இயர் மெக்கானிக்கல் படிக்கிறேன் நேஷனல் காலேஜில். இந்த இவெண்ட்டுக்கு வந்தது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது. இதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஸ்டேஜில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது. எனக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் ஆச்சு. நல்ல ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே நல்லா இன்வால்வ்டாக எல்லாருமே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நான் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேதர் பண்ணேன். And thanks for the opportunity. Thank you, Kirti Kumar. Any other person you want to give any feedback? Girl side or anyone, please, you can come and you can give your feedback. See, the prize winners தான் வரணும்னு இல்லை, even participants யாராவது இருக்கீங்கன்னா கூட, it is your opportunity. You can come and give your few lines, please. Yeah, come. வாங்க. Good evening, I am Preetika from Rogani College. Actually, நிறைய காலேஜ்ல ஈவெண்ட்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், வேரியஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் லைக் விருதுநகர், திருநெல்வேலி, like that and all. I think first time I have attended some event which have no registration fees.
It feels nice actually. They are giving cash prize also. It feels nice. And they have guided us. I have also made some mistakes in my presentation. They have corrected me and guided us. That was nice. Thank you, the student from Rohini College. And so now it's a session to thank you one and all. நான் ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துக்கல. And I thank the dignitaries on the dais and also the participants. Time is almost 6 o'clock. இதுவரைக்கும் இருந்ததுக்கு. And also our faculty members, especially எங்களோட first year students. நேற்றுக்கு வந்து வீட்டுக்கு போகும்போது 8 மணி நினைக்கிறேன், திரும்ப காலையில் 7:30க்கே வந்துட்டோம். ஸோ கண்டினியூஸாக வந்து தே ஆர் சப்போர்ட்டிங் அஸ் அண்ட் தேங்க் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் யூ வில் கெட் நாட் பெர்மிட்டட். ஓகே, ஸோ அது நம்ம தனியாக வச்சுக்கோ. ரைட், மண்டே யூ ஆர் ஹாலிடே. We thank the Dean sir for giving that Monday holiday. Okay, so with this, I thank everyone. இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச உடனே அந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்போல உள்ளவங்க வெளியே உங்களோட சர்டிஃபிகேட்டை கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு கிளம்பலாம். ஸோ ஐ தேங்க் ஒன் அண்ட் ஆல். தேங்க் யூ. Please wait for national anthem. 2 minutes. Now I request everyone to stand up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा दब शुभ नामे जाहे दब शुभ आशीष माहे दाहे दब जय दादा जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे